Christina nyuma tebia uhu edemayen isre nyame so beboa ne betimi meditate upon ensemu a ewo mu no ne adwen ho awia ne anadwo na onyame afaso aboayen opani Dennis nso yeda wase se o coordinate program yi emaye ene agirifo Kristo mu yamamu nyina kwa aba Amen. da onyame ase so ma yenya kwanya eba yebeche onyame asem ebo mpa yesu onyame behirawo ebo mpa yesu onyame be mount ase obema hunhumu ewo nasem mu ne nyina no yebehu hia se yede ye homa ahofama kese a hia se yede ma yada saba school for no so ase Pastor Loas yada wase ene dwumadie papa wodi ede eboa onyame wo nhirawo ane wahwere no wonhye wanemu mpa ye ne se anwumre onyame enkasa enkyerɛ na omoa yen na yenhu ne asie ye kwan asie faso abrabo asie bo ne yede ma no ne yede hye nanimonyam awieye mre mu no yetimi aye ne saa sɛ ne opani Dennis kan ye no was where is your treasure ne ehefa no wademidi wo sɛ ne yede kan ka ho asɛm no yenyina no ye wakoma ne woniema sɛbe eda ya akoma so ye woniema ye nige ho ye woniema ye yo ye woniema ye hwehwɛ atresem no ede ma wo de ma me enne ese ehefa ena akoma no wo ese ba bia wajapade wo no eho ena wakoma ewo enu nti se ba bia wajapade wo no ho no wakoma wo de a adekora wo pe no your aspirations your desire enunum na hyew ema wo hwehwɛ anase ede wakoma no ekoho ebia pesika bebre ebia pese osisi adan bebre ebia pese sebe woye niema kese bi kaase akese bi na wototo ne ade ebra sa adwen no wo wutiri mu no eno ena wadwen obi bia wo nsusuye no eno ena fa no domum na de ne ye adwuma nti ne ye bisa ye ho se he fa na mademidi wo he fa na wo nso wademidi wo matio nsempa no etira eye ensia no ewon nsem bia emu odu a Yesu Kristo ekai na sa wo hwe a abasam ahodoa no wode ema won wo hyase no etio nsempa trensia chichemu ba kono wo se mo hwe yie na mo anya mo tene nipa ani so se wo behu mo anya saa muni akatua ewo mo agya owo soro no enchen yenhwe yie take heed beware kasa na wo kan obroni kan se imperative ni ye command eye wo hye esem ene wo ka kire hwe yie na wanye den wanye wayemu yie ewo nipa ni so wanye niema bi ewo nipa ni so se wo behu no wakamfo no wayi waye oye wi a asa osi wuni akatua biara ewo wagya wo soro nani enu nti obi say work for a cause not for applause dwumadie biara wudie no hu bi ne nti a wo yo na nyese nipa bebo ye nsem ama live life to express not to impress wabraba wo bo no hwese wo ye ade a kire bribi enyese wo ye aso nipa ni don't strive to make your presence notice. Just make your presence felt. And hwese wo ba bia ye behu se minie maba me wo ha me yesei me nyaminie munhu me ana enipa bebre sa na yete ba bia be ko biara hampam jeni na emom afutu sem no ne se yenhwe yie mom se ne ye be ye no yenyiye ho adi nanso yeni ho a nipa be fe yen enipa be hwehwe yen. That is our counsel and the command of the Almighty God. Principle a unyame ka ho asem kire ye no eno ne verse 1 no eno ne main point a order na di akire mo hwe yie na mo anya mo trene nipa ani so se wo behu mo anya saa mo ni akatua e wo mo agya wo soro no nchen. The principle no eno no hwe yie na wo trene a wo yie no
Wanyɛ for wrong reason. Beware of doing the right thing for the wrong reason. Doing the right thing. Adeɛ sɛ woyɛ na nso botaeɛ a wode yɛ adwene a mede yɛ no ɛnyɛ papa. Futu sɛm no. Sɛm bisa no ne sɛ, do I want the approval of God or the approval of others? Mehwehwɛ sɛ nipa me ebeyi ma ye meso nipa ni anaasɛ onyame emom behu me sɛ me sɛ na me fata. What Jesus deals with no in this verse no is that human tendency ai wo ye nyina ye mu sɛ bere biara no ye hwehwɛ nipa ensɛm bɔ, ye hwehwɛ nipa ye yie, ye hwehwɛ nipa nkamfo ye nsu na no na Yesu ka ho asɛm abrebe na no na wo apply to giving ɔma ɛna afei mpaebɔ ɛne akɔmkyene. Monhwɛ yie na mo anyɛ mo nneɛma wɔ nipa ni so. Mo ahwehwɛ nipa approval, mo ahwehwɛ nipa applause. Na mmom, mobɛsɔ mo agya wɔ soro no ani. And into obi say, don't accept the applause of men, and you won't be destroyed by their criticism. So one who is so nipa ni na ne wo ye biara no beso nipa ni na ne onim se ye papa ye trene na wo ye a ne wo mu ne se nipa mpo ka ho asem boni se nipa di ho asem niema ense ne mfata enka wo eno nti ya kenka asem se ne opani ka ma ye no matio nsempa no etre ye nsia enchichemu a eye dunkron kosi aduonu ba akore ne eno ne ye adwen ho wo se monhyehyɛ mo agyapade asase so faako a enwenweboa ene naache ɛsɛe no na awifuo ebubu ekowia nchichemu aduonu no na emom monhyehyɛ agyapade osoro faako a enweboa ene naache ensɛe no. Hallelujah. Na awifuo emu enkowia na faako a wagyapade wo no ɛhɔ ena wakoma nso ewo. Faako a wagyapade wo no ɛhɔ ena wakoma nso ewo. Two commands o sensem mienu ena wo sa kenkan asem. Ne edi kan no ye entire ye edunkro no. Wo say do not treasure up. Mo nhyehyɛ mo agyapade. Do not treasure, and also a command, literally, when you watch and say, stop treasuring up treasure here on earth. Munjai sa mo shise mo japadie mo ademudie ewasasi so. The second command, imperative, and so verse 20, or say, but treasure up for yourself treasures in heaven. Nemom mo shise ejapadie osoro. Yedi kain monhyehyɛ mo agyapade wɔ asase so. Ne etoso mienu monhyehyɛ mo agyapade wɔ osoro. Start treasuring for yourself treasures in heaven. Bansan yebeko ne na yesuanum. I want to, there are some misconceptions about the subject of money. Enipa bebre wadwen awodo fa sika ho, ensem awodo ayeka fa sika ho. Enipa bi believe say sebe poverty ohia. That of course is not true. There is nowhere the Bible no catch a relative any sabi ohia. Ebi say we ohia ni anu na kire say we ni kosoro. But that is not true, because you say Bible mu tete awura kwa mpanimfo ni bebre no wo sika no wo ahode yebetimi akasa fa Abraham ho, yebetimi akasa fa Jacob ho, yebetimi akasa fa Isaac. Nipa bi etete saa na omo wajapade na nso na omo koso esom onyame. Enu nti ohia enye sign of spirituality. Number 2, money brings happiness. Eno nso enye nokre. Se sika unya sika ebema wanya enije. History has proven abakosemo train many times you say nipa bebre wo ho a wo mu wo sika nanso won mu anya anigye. See America mem ha ne wa brantie bia ne friend say Howard Hughes wono yesi say nka sika manigye a enko nya anigye bro so wono de ni wiase obaaye ade a na si nani soa ne say to make more everything. All he ever wanted in life was more. Obenya bibiara no peno broso.
Enunti yesu di ade wonya sika kese no obedi ade no wonya billions of dollars no nenka wo ye okay nenka obetimi invest no niam nketenketim da bi ba no ope more fame yebehu no obe celebrity enunti otimi force ya breaking himself into Hollywood eho okoye filmmaker any star or ye celebrity. And so he wanted more sensual pleasure. Enijie mruswo enemu enijie ni niema etete sa enunso was say sika etue sika bebre se ne ebema nani agye ne ho biara wo beye wo say sika bebre eye niema bebre afa enijie ho efa sebe niema ense ne mfata a obetimi anyam anijie no wode ne ho hyemu. He wanted more thrill. And also na sabi eniema emma ne ho nani gina ne ho ba ne ho so bebre and also wode ne ho hyemu. Yeso ono building aeroplane bia na yesronko and ono kasa wo designing wo building ye and wo pilot to ye the fastest aircraft in the world. Just say biara abrantie no openia e wosoro nia ebroso. He wanted more power to me. And unti yeso wotimi wurawura mu ama sabi American president mienu kra no won be ete send nko a won ne control won na no do ye bibia. He absolutely convinced, he was convinced that more would bring him true satisfaction. Unfortunately, history shows otherwise. Young people, maba wani mrantie ya dwen ye nse wiasimu anije wiasimu niema ene ye be ye no na be me anya anije no e wo se ya hweye abrantie no. We are told, say, at the end of his life, when at the end of his life, I mean, kind of brofo, he concluded his life emaciated, were found colorless. Ni skin, I say, sunk chest, sabi ne bo ebuagum, ni nails, ni more, na ye inches long, corkscrew, rotten black teeth, ne sesabi apro ayetum, innumerable narrow marks from his drops, enuboni anu yusu so aman honam nyina ayebasa. Howard Hughes died believing the myth of more. He died a billionaire junkie, insane by all reasonable standards. Oh, no, ye billionaire, billionaire, but Sheniema ye kafano. Waye basa. No was say, no pe more, unya more, nensu amfa nijie ama, amfa sumdue ama, amfa pepeyo ama, eniema ankoye ewo na brabo mu senia. And can say, Ebi nso say, to be wealthy is a sin. Unye sika eye boni, that again is wrong. Unye sika sebi enye day enye boni. Ebi nso say, money is the root of all evil. Oh boni nyina free sika. Sika, but Bible no kanisa. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Or say, for the love of money is the root of all kinds of evil. Udo sika, weniji sika ho, upum sika, upri sika, eno ene de boni ahodo, aya boni nyina na ede ehini. The love of money is the root of all kinds of evil. Money, enye no ni the root. Nemom odo aye wo mesika. And until Jesus challenges us with a question, where is your treasure? Tia simbisa Yesu Kristo bisaye no. Ose he fa na wademidi wo. He fa na wajapade wo. He helps us find the answer with a series of 4 questions. Si ebehu ba bia ya ademidi wo, ba bia ya japade wo, si epesi ehu a Yesu Kristo efa kwan ahodo and 9 so questions. Ahodo 9 so and wo de boa ye ma ya answer sa question. Number 1. How long will it last? Matthew sempatri nsia. Echichemu a eye dunkron. Asembi say di kan wo ho ene say how long will it last? Ewiase ajapade. Ewiase mu niema. Ajapade ayaboabo ano niema ye pre no how long will it last? Enu nti no say mu nhihye mu ademudi e wasase so. Ba bia nweboa ene na ache ene akronfo etimi wurem no mo bese no.
ne mom monhyehyɛ mo adamudi wɔ hefa ɛwɔ wɔ soro ɛhɔ de anweboa ɛne naache ɛne akrɔmfoɔ nyɛdɛn ɛntimi nwia ɛmɛfa ɛmɛsɛn no. How long will it last? It's a question of durability. Ejapade na wo pre no ahode a me pre no, how long will it last? Ebekwa kosi daben ebetra ho akosi daben. We ti se nipa binom wo wiasim ha wo mo adwen ni se wunya bebra na ye no enti wo mo ekotade a ye pedura ye nipa bi a wo mo kotade wo mo pene ye papa wo mo bisam ye se consumer report eniema asebe won a watobie akafa adekro no ho no because they want it to last forever. Consumer report ye pesi ehu ade na me to no empaboa na me to no atade na me to no ebedi nahe onyame asem obisa wo no se niema wo pre na saase so ejapade a me pre na saase so no ebekwa kosi dabe. Verse 19 no Yesu se eka kire yen nia eto ye ejapade wo se enhye wo ejapade wa saase ehɔ na wo se de enweboa na che akromfo ewia ewuram no owia no obese no eha ne Yesu Kristo ka no. 3 most prevalent symbols of wealth in his days. Samre no ejapade mu no na niema bi ejira edaadi mu ahu so obi wo sika obi so wo sika edien ne na kire so wo sika Yesu preso abakosem kire se those days, you know, one mark of wealth was the kind of clothing you wore. Watade a wo hye no na kire se wo yesikani ana se wo nyesikani nempo ene ye peso ya mamre mu no eye no kre. Atade a wo be hye wa ho keka wa ho hyehye obi a hia wo etimi ma ne hu nipa ko a wo ye ene maba wa ne mrantie ye sika designer made so many things. Designer made designer ye hu se celebrity bi hye bi enu ntie so onu nsu hye bi empabo akese bag ya akese entade akese ye dukun akese eniema bia ye pe bia no ye ntade hyem ye pesa mpa opia ye sampa maami asomasi na ebe opani asomasi na ebe obenchen na ebe Yesu Kristo person no ne ene wo ho no omontade hyem ne se awrehosem ne se samre no ade a ne ye ntade no ye wu sebe emoa ho nwinwi no dwan ho nwin ni ade no ye no na ne ye ntade na ye sisika wo besai de atotade no wo besai ne ye chensa e de abatade no ho ban sebe ya enweboa enkum no monko wewe ntutu ntokuro ento watade. Just imagine what atade a ne board e wasase so na nweboa edurumre bia ye wajapade ye wo niema bebre ti se mo ababuru kire. Those days ane ade niema gu trunk mu obekọ unim se japade agum ukosom uye usom se na atade no na etete uyi free trunk no ma uye ni se no na etete atade papa wato wase sika ede ato no wose de na ese no enweboa ese no. Another measure of success Yesu person no ne enema ye hu so obi wo sika eye ban wasi wato bro ade de brogum no adan na de brogum no sebe ye kọ baabi ahodo a sekoni ade a omo ano dofuo ewo ekuayo ho adwuma no omo ebu omo aburu a na omo asidan bi na de bro na gum waburu apata ha waburu apata ne kese eno na kire wusika kane na ye ntade esan ye watwayi no waburu apata wabọ no na eno nso kire nipa ko a wo ye eno nso wo se ni nyina no enweboa eye dai ese no ena the word na ye rust no eno nso ye nimse niema bebre ewe na ache na that word that we use no ewo ho no hela kasa no wo kire se an eating bibi edi san niema no kire se we na ache se no a umaso a na ye poto na sei a wo de bibi enye dai enye yie wo se yenkai. How long will it last? Eniema be na wo hihye na saasi so. Ejapade be na wo hihye na saasi so. Ebe sei. Ansa bi na WhatsApp so na ne na. Obi esidan na tidan abrosan. Na wode ne tefreka aye den ahyem. Tefreka ni si ho bisi ne. Just imagine
Samre no na tefre ka no na ye japade kese nanso ene ewe ene tefre obekasa wo de ye den obekasa wo de ye den nanso mre atwam no na ye japade osisa bi edue emmo anweboa ene mmo anketenkete awodo bebre no na omutimi saye buro no ban no ebro patana wabo no omu nyina timi kose no. Any treasure also could be stolen. Thieves could break in and steal. And you born say no. And we na chia. Osi akromfo nso timi say no. Those days netidan na no musi. Na netidan na omuasi no akromfo timi bu netidan no na omu awuram na omu aba bewia na omu abekro no na abesesa dekọ. Ene Ghana na emeti ye bi no. Yese dan ye de acid omkota dan na chi na de acid gudan no mu ha gudan no ho saa na ye memre na afi anajo no eno ani so mu bugum ye bugum a na ewuram ya ba be boye kro no enuanom agidifo wo say how long will it last and nipa bebre tete dem Ghana de bogla proof saa na ye ka ye boye ho ban afira kromfo nsam ye boye ho ban sa kromfo entimi ma na omma MSA ne ayewo wejapade no ewo he. How long will it last? Ebe koso atrasia kusi da ben. Edan no wasisi ne Ghana, car no watoto. Ejapade nsase no watoto gu ho. Ebe kwa kusi da ben. How long? Yes, shortly after the death of John R. Rockefeller Jr. and Obibisa, and chief finance advisor. He was the richest man in the world. How much did he leave? You boy and say everything. Everything. Wan fabi anko ni sika japade no nya na sasi su nyina no wan fabi anyeden anko. Was everything. The richest man in the world. Sika no wonya ye Jabez ni na sefo wo musika wo mo anya ni nyinara ebeka ha omfa anko. Emudi wan no de koye was nothing. There is a story about Papa Bia. Yes, what trans here. Any mami bia near friend say Auntie Emma. Sa papa idea. Yes, na the principle de tiase ne say. Sika biara obenya na katua. Wo se bosumi bia na so 20% no save. Na o save no so wonfa nkoto bank you. Ne ba na yi ne empower da so no. Mrofo no bebre adwuma mu die no. Empower da so no watwa baabi. No apia sika na se ho. No apia sika na se ho. Bosumi bia katua obegi bia no apia 20% ta se ho. All his life. Your catcher ne yere ne say e wosu omudi bi to ho na omumre wa enkokora wa ne mmere wa bremu no omo atimi ayusu sa sika no enu nti wo save arehosem ne say emra wonya 60 years ene yesu wonya cancer emra wonya cancer no hu say eduru ba bi a obewu onya nkwa no ono de waboaboa ne sika no ene yesu wo frɛ wo ye ade bi a na enwanwa wo frɛ ni nuanom eba ne fie ene wo frɛ ne yere o se an se de ne aduro no mahu se me bewu na mewu a sika maboa no ana menim se ebedi no me mayi no me ye mere wa ne ye nkokora bre pese o hye me bose mewu a wo di se sika ni nyina begu madakam na me de akọ na e bia se wo se metua sika wo kwan mu na boa me ma me kọ heaven a ma yisu se sika na eden atua to bi sa ne yere on hyebo e wo ni nuanom anim so wu a wo di sika ni nyina na begu na daka no and oban is no problem. Meye ne sa. Auntie Emma share the bo. Eso obeye. Ese ampa no. Papa yi wu. Omo kan sika na kan ye kan na $26,000 that time. Wa na Auntie Emma this kan nyina eden ekoto bank. And wo chro check $26,000. And wo de to papa no adaka no. Si emfa nkosie no. Wo de check na eden ama no. Amenu su nyansa hu ye no. Ademudi na ye hye ne ha no. Papa no was she na esenko odibie na eso odibi boni bra na enso oboa no gu ho se wo de ye den wo de to ho e woni nkokra wa brem unfortunately nkokra wa bre na ama ene yade ebebo no ene wo ye den wo wuye wo wuo no so wo se yemfa nka no ho na se eso otua bribe wo kwan mu de ko heaven a wo tua de akọ e yire ma ne check uduru kwan mu na wo hia fama ne wo hia na wo mra me yiska ne wo bank wadem di no madem di no how long will it last? Or say, do not continue to treasure up for yourself treasures on earth
The Bible no can say stop storing up. Jai sikanoa obuabuano na wodi gu ho no ejapade na obuano emre se wutumi di bu anipa bi emre se wodi ye nyame adwuma emre se sika wanya no wodi bi ye na ebesombo no na wobuano no Bible no say stop storing up. Jai ademudi a wo hise na saasi so. We are to stop doing something that by nature we have been doing for most of our lives. Yesu. Yesu. So we love accumulating. Nipa bi owa yento ade antwene. Ohu ade kreda fom obefa kofie. Dada no a se ade ade pa. Ade ehu beba mfaso da ache. Ukoye dem a yenya nan ne etu ene etia. Ejapade ne aboa no. Nka ye to no na yes onyame Israel no ne yesu ye bi de mafoforo. Ba nye saa na emu bebretie. We accumulate. Ye boa no. And on the Bible no say, how long will it last? Number 2, questioner, Yesu Christo, edi chire mu fa, ye hwehwe nipa ni mu nyam, ye hwehwe se nipa bebo mu nsam amaye no. And no so no, ne Yesu Christo ka fa ho. Was it where are you investing your time and money? Ehefa. Ena wodi usika. Obre. Ehefa na wodi ise. That is the next question. Obisa. Where your treasure is, there your heart will be also. Nia wadem di wono eho en wakoma nso bewo. You know, dream maybe we act as if someone would first fix their heart on something and then their money would naturally flow. But the law says that, in fact, our heart follows our pocketbook. Baby ya dem di wono. Baby ya di yajum yesika eshe eho en yakoma enso. Eho and wakoma wo, eho and makoma wo. Where are you investing? Eti hefa na udu sikese. Eya sasi so. Anase hefa. We need to remember that the issue is not whether we will invest our wealth. That is a given. I will say you be invested, but the question is to say, the only question is where we will do our banking. How do we make deposits on earth that yield dividends in heaven? Kwan ben na minu mienu be faso. Ni edi esika be hye baabi a ebe so aba ne benya ni munyam e wo soro ahemem ho. Enu nti no onyame frew, onyame asafo no ma wo kwan. Esa forebo ahodo no nya chefa wom. Untutu so dudu, o maso aforebo. Eni asori dan sie enyamsem ka fans niema ebetimi aboa no minu mienu asie de ehuhyem wo se hefa ena wo invest usika sika na wo no when investing no say ebetimi aso aba eho beba wonfaso e wo soro aheme emu anase sen enetie. You store up treasure in heaven by investing your money in that which lasts for eternity. Nia eti hoda, nia ebetra hoda, nia ense, eho ene ese midimi sikase, eho ene ese udu sikase. For how long? Where are you hiding your money or saving your money? Na usikano, eho wamfaswo, emfaso pebi wahon. Where are you investing your time and money? Number 3, where is your focus? The third question is here. Where is your focus? But if your eye is bad, your whole life will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great that darkness is. It will need us one. Number 4, whom do you serve? Why na me someone? Why na wo someone? Eno no chemu say obiara ntimi nsom awura no mbaanu. Efi say ubeto baako na waye den na what time baako enye no no onyame hwehwe free ho. Ne onyame hwehwe free ho ne say wode wakoma nyina ne wadwen nyina ebedo awurade wo nyankopon. Amen. Say, see, most of us in America have been what? Enslaved by credit card. Debt. A company. Omanya utim na akopa besia wo koto dan ukwe bibia ese uni credit history. Any senya esa wo credit card ya we use. Inti bebre credit card a ruin their lives. Bebre credit card. I say won abrabo if he say
besia ya na yenim se yentua ye spendi a ye ni beba ye ho so no na duru bra esi etua credit card even besia hodo edi bebre atoto afiase ya be yenkoa ama sebe besia anase sika hodo a ye agigye enuanom ehe fa na wakoma wo edien na wo ye wo se Bible na small ka kire no eye simple wo se mo nhihye mu agapade e wasase so fa ko a enweboa ene na ache esai no na kromfo etimi bu ewuram no mu bewia nia wademidi wo no eho ene wakoma nso wo to wo se yenhihye ya demidi no e wo soro ahemam ye invest ye sika no e wo nia eho wo mfaso eho beba mfaso maye in eternity emra agenkwa no beba no investment no sika no a wunyaye no nia wodi yeye no eho beba mfaso ama osoro ahenie no eho beba mfaso ama wadwuma eho beba mfaso na bu ekwan ama wo ama wanya chefa ewo onyame ahenie no bia wademdi wo no eho ene wakoma nso se wo invest usika no nyame adwuma mu se wo du usika no hye onyame adwuma no mu a ebeso aba ohane ne moho efise nipa bebre enam usika na wo di hye nyame adwuma mu no eso ebeba behunu Kristo na enam so obehunu Kristo nti obekọ osoro ahemam mu na wokọ osoro ahemam mu a odwumtufo bi se obekọ osoro na wonam street gold street golden street no no obi beba wo nchen oh minua ba ma bia wonnim me asa okaye a emre bi obi ba mo asorim obeye promotion so wo pesika akoka nyamsem opesika akobo nyamedwuma opesika akoye bibi ena wuyi bi de boaye many wo kra me free mu bae. Thank you for giving to the Lord. I am the soul that was saved. Enye wenije so beti sa asemi enye wenije se wo wura no ahenie mu ho obi be ka kire say thank you for giving to the Lord. I am the soul that was saved. Many will cry say sika no sa investment na ye ni nyamesumu no eje me obi ka kire say me da wase empai boni so nyame beboa na udu sika be hye baby pa udu sika beboa kingdom business udu sika beboa onyame asori dan udu sika ubeyi bi ede aboa na aye nkunimdie onyame adwuma no akoso na beso papa nyo asase so hanko na emum osoro ho nso aso abapama onyame nhyirawo na domti amen Agidi for minimsem mu nyina bekan ho ne da onyame ase